everyone. Hope you all are fine. And we move to the next topic. Not the next topic. Already we have discussed about action of point or corona discharge, right? The application of that concept is that one of the application is lightning arrestor. Okay. So lightning arrestor, Van de Graaff generator. So many devices are working under the concept of corona discharge. Okay. So now let us discuss about the lightning arrestor. You might have heard about this lightning arrestor. You might have seen this, right? So in the top of the building, in the top, that is highest buildings, they will be using this lightning arrestor to protect the building and the building equipments of the building from the lightning. Okay. So we know that lightning occurs because of the clouds. They will hit each other, right? So we will hear a sound, that is thunder. It will not affect us. But lightning, we have to save our equipments or ourselves from the lightning, okay? Because it is having large amount of voltage. It will affect us, right? So, in order to protect the building, we will be using the lightning arrestor. Let us see how it works, how the lightning arrestor works, okay? So, this is a building and this is the lightning arrestor, okay? It will be having a sharp edge and the arrestor எப்படி இருக்கும்னா edges வந்து ரொம்ப sharp spikes மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்படி இருக்கும். இந்த மாதிரி spikes இருக்கும் அதுல. Okay. So they will be using a copper or aluminum rod. Okay. From the top of the building to the ground. Okay. A copper or aluminum rod is used and also a copper plate is inbuilt under the, that is below the ground, 10 feet below the ground. A copper plate will be there. Okay. So this is the arrangement of this lightning arrestor. Let us see what happens. We know that the cloud is a negatively charged particle. Okay. So whenever the cloud comes near this spike or the lightning arrestor, so what happens means, since it is negatively charged particle, it induces, according to electrostatic induction, it induces positive charge in the spike. Okay, copper rod, it is neutral now. Now it will inducing the positive charges. Enna aguna inda negative inga vandone inda positives ella it will get attracted towards this negative charge. Okay, so it is induced. So the negative charges are here. Okay, it will be getting repelled. Puriyudha? இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் என்ன ஆகும்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷனால இங்க நெகட்டிவ் இருக்குறதுனால இந்த பாசிட்டிவ் வந்து இன்டியூஸ் ஆகுது. ஓகே, so when this induced positive இந்த induced ஆன சார்ஜ் என்ன பண்ணும் அப்படினா it will ionize. We know that it is sharp edge, the radius is very small. So what happens, corona discharge will taking place, right? So because of this corona discharge, what happens means the air will be having positive and negative. It will be getting ionized because of this. இந்த சார்ஜஸ் வந்து வெளியே போறதுனால, கொரோனா டிஸ்சார்ஜ் ஆகுறதுனால இங்க என்ன நடக்கும், இந்த ஏர் மாலிகூல்ஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவா அயனைஸ் ஆகுது. ஓகே, சோ அயனைஸ் ஆகுது. சோ இந்த பாசிட்டிவும் இதுல இருக்கிற பாசிட்டிவும் இதுல இருக்கிற நெகட்டிவும் நியூட்ரலைஸ் ஆயிடும். ஓகே, சோ அகைன் ஹியர் ஒரு பாசிட்டிவ் ஏர் மாலிகூல்ல இன்னொரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கிளவுட்ல இருக்கிற நெகட்டிவ் கூட போய் இட் வில் கெட் அயனைஸ்ட். ஓகே, சோ இட் வில் கெட் அயனைஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ், இது கூட அயனைஸ்ட் ஆயிடும். Okay, now it is neutralized. Cloud enna aidu, it is neutralized. Okay, so what happens, idhula irukra negatives positives ella it will be getting repelled. Idu vandu idu kuda சேர்ந்து negative charges vandu idu kuda சேர்ந்து என்ன ஆயிடும், அயனைஸ் ஆகிடுது. so அதோட எஃபெக்ட்க்கு போயிடுது. ஓகே, அதோட எஃபெக்ட் இல்லாம போயிடுது அந்த லைட்னிங் ஓட எஃபெக்ட். அப்புறம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா, இங்க இருக்கிற பாசிட்டிவ் தான் வெளிய போச்சு. what about this negative? This negative will pass through this conductor and go to the ground. Okay, so the building is protected from the lightning. புரிஞ்சுதா? I'll explain once again. இந்த cloudல இருக்கிற negatives என்ன பண்ணும் அப்படினா இங்க ஸ்பைக்ல இருக்கக்கூடிய the positives induce பண்ணிக்கும். so positives வெளிய induce ஆகி இதுல இருக்கு இல்லையா, so நமக்கு தெரியும் கொரோனா டிஸ்சார்ஜ் அக்கர் ஆகும் இல்லையா, இந்த ரேடியஸ் கம்மியா இருக்கிறதுனால. so கொரோனா டிஸ்சார்ஜ் அக்கர் ஆகுது, வெளிய போகுது இந்த சார்ஜஸ். வெளிய போய் அது என்ன பண்ணும் அப்படினா ஏர் மாலிகூல்ஸ் அயனைஸ் பண்ணும். சரியா, அயனைஸ் பண்ணும்போது so இது என்ன ஆயிடும், இந்த நெகட்டிவ் கூட சேர்ந்துரும், இந்த பாசிட்டிவ் இந்த கிளவுட்ல இருக்கிற நெகட்டிவ் கூட சேர்ந்துரும். சரியா, so what happens, it will be neutralized. so இங்க ஒரு நெகட்டிவ் கதை சொன்னோம் இல்லையா, இந்த நெகட்டிவ் என்ன பண்ணும்னா it will pass through the conductor and goes to the ground. by that from the lightning the buildings will get protected. Also you understand that this arrestor will not absorb the lightning. Can you understand this? Absorb பண்ணல, but it will divert it. and the lightning divert பண்ணி இங்க கொண்டு போயிடும். Okay, that's all about this lightning arrestor. One more application about this action of point is that let us discuss in the next video. Thanks for watching.